I now invite His Excellency Mr. Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгдоржийг Асемийн дээд хэмжээний уулзалтыг нээхийг өрье. Good morning. We are receiving very sad news from France. All the participants of the 11th ASEM Summit. We are together with the people of France and people of Europe. I think it's appropriate to begin our session with 1 minute silence. Thank you. President Tusk. Эрхэм хүндэт төр засгийн тэргүүнараа хүндэт төлөөлөгчдөө хатагтаа ноёдоо Монголын сайхан орон та бүхнийг тавтаа морлын саатахыг хүсье. Асемийн гишүүн орнуудын төр засгийн тэргүүн түнш байгууллагын удирдлага өндөр түвшний төлөөлөгчд тус бүрийн зорьсон хэрэг сэтгчлэн бүтгийн өлзийтэй өрөөл өргөё. Та бүхнийг манай улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирсэнд Монголын ард түмэн төр засаг нэн талархан хүлээн авч байна. Монгол улс бол Аз Европ төвийн дунд оршдог өвөрмөц байршилтай орон. Бөмбөрцгийн энэ хоёр их твийг уулзуулж холбож ирсэн түүхтэй уламжилттай улсаа. Европ Азийн энэ удаагийн дээд түвшний уулзалт нь уялдаа холбоотой байж ирээдүйн төлөө түншлэх сэдвийг хэлэлцэх гэж байна. Бас ийм хэлэлцүүлэг өрнөж буй нь олон зуунаас улбаатай юм а. 800-ны өмнө Монголын эртний нийслэл хар хуруумд Аз Европ төвийн элчүүд уулздаг байсан. Тэд хоёр төвийн улсуудын хэлхээ холбоог нэмэгдүүлэх, шашин хоорондын ойлголцлыг бий болгох, худалдааны чөлөөт, аюулгүй байдлыг хангах, шинэ мэдлэг ололтоо солилцох, шуудан холбооны өртөө сүлжээ байгуулах талаар ярилцдаг байжээ. Энэ тухай түүхийн их сурвалжуудад тодорхой өгүүлсэн байдаг. Эрхэм нөхдөө, Асемийн дээд түвшний уулзалтыг эх орондоо хүлээж авах нь монголчуудын хувьд нэр төрийн хэрэг юм а. Өнгөрөх 2 жилийн хугацаанд Асемийн олон талт хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулахад санхүү, эд материал, хүний нөөц, мэрэгжлийн тусалцаа дэмжлэг үзүүлсэн, хамтран ажилласан улс орон, байгууллага хамт олонд Монгол улсын нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлье. Европ Аз төвийн улс орнуудад мөн манай хоёр төвийн хувьд ижил төстэй бас өөр өөрийн онцлог үхий хэлэлцэж ярилцах тодорхой шийдэл шаардсан тулгамдсан олон асуудал байна. Энэхүү уулзалтын чухам зорилго нь дээрхэд чиглэж байна. Мөн дээд түвшний энэхүү арга хэмжээний үеэр олон талын болон хоёр талын ажил хэрэгч уулзалтууд болно. Гишүүн орон түнш байгууллагыг төлөөлсөн ажлын хэсэг албаны хүмүүс дээрхийн бэлтгэлийг сайн хангаж ажиллаж ирснийг энд зориуд тэмдэглэе. Аз Европын энэ удаагийн 11 дахь уулзалтын үр дүнгээр Улаанбаатарын тунхаглал даргын мэдэгдэл гэсэн баримт бичиг гаргахаар төлөвлөж байна. Эдгээрт Асемийн өнгөрсөн үйл ажиллагааг дүгнэж, ирээдүйн төлөвийг тодорхойлж, өнөөгийн тулгамдсан асуудлыг хэлэлцсэн шийдэл тусглаа олох нь гарцаагүй. Мөн эндээс гарсан тодорхой шийдэл хэлцлүүдийг дагалдаж хийх төлөвлөгөө дараагийн ажлуудын дүр зургууд тодорно гэж итгэж байна. Талууд ч энэхүү уулзалтад хүндэтгэлтэй хандаж ажил хэрэгчээр оролцсон хэмээн найдаж байгаагаа Аз Европын дээд түвшний уулзалтыг даргалагчийн хувьд онцлон тэмдэглэе. Эрхэм зочдоо, энэ жил Асемийн 20 жилийн ой тохиож байгаа юм. Аз Европ төвийн дээд хэмжээний энэхүү 11 дахь удаагийн уулзалтын агуулгач бидний хамтын байгууллага Асемийн өнгөрсөн 20 жилээ дүгнэх, ирээдүйн 20 жилээ төсөөлөхөд чиглэж байна. Монгол улсын хувьд ч энэ жил түүх дойнууд тохиож байгаа. Монголын төр улс үүсэн байгуулагдсны болон их Монгол улсыг тунхагласны тэгш ойг бид тэмдэглэж байна. Асемийн уулзалт нь манай үндэсний их баяр наадмын өдрүүттэй давхцаж бас үргэлжилнэ болон өрнөж байгаагаараа их бэлэгдэлтэй юм а.
монголчуудын баяр наадамтай цуг энх хамглан ирдэг гэж эрт цагт ярилцдаг байсан. Манай үндэсний наадам бол монголчуудын их түүх, амглан хосгүй өв соёл, уламжлал заншил, бахархал цэнгэл, өнөөгийн хөгжил цэцгэллийн өвөрмөц хослол байдгаараа онцлог юм а. Та бүхэнд бид наадам бэлдсэн байгаа. Тэнгэр болгоож таалалт нь нийцнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Монголчууд бид СМ-ийн энэхүү дээд түвшний уулзалтыг Монгол газар шороон дээрээ бүтэн 100 тохиох чухал үйл явдал гэж үзэж байгаа. Бас та бүхнийг хүсэн хүлээж хичээнгүйлэн бэлдсэн. Монгол бол хүнэн зочломтгой, байгалин тансаг, үндэснийхээ түүх бололтоор бахархдаг, өрнүүн хүсэл тэмүүлэлтэй, нээлттэй, найрсаг улс. Эрхэм дээд зочдгийч та бүхнийг Монгол улсад тавтаа морилын саатахыг дахин урья. Ийхүү Аз-Европын дээд түвшний 11-р уулзалт Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод эхэлж байгааг баяртайгаар тунхаглан зарлая. Аз-Европын түмэн олон амгалан найрсаг байгээ. Анхааран сонссонд талархал илэрхийлье. Excellencies, ladies and gentlemen, now we will continue the opening session. Нээлтийн үйл I now ажиллагаа invite үргэлжлүүлье. President Donald Tusk of the Европын European Council зөвлөлийн ерөнхийлөгч to Эрхэмсэг address ноён his Туск summit. таныг үг хэлхийг хүрье. First of all, thank you, President Elbэгdorj, for expressing solidarity at the attack in Nice on the French National Day. It's a tragic paradox that the subject of this attack were people celebrating liberty, equality, and fraternity. Today we all, Europe and Asia, stand united with the French people and their government. We condemn this tragedy and keep up our fight against extreme violence and hatred. Mr. President, thank you for welcoming us in Ulaanbaatar on this important occasion as we celebrate the 20th anniversary of ASEM. I had the pleasure yesterday to learn more from you about the proud and rich heritage of the Mongolian people. Your horse relay postal system from the 13th and 14th centuries, for instance, was the original connectivity project. I am happy that we meet here in Mongolia to advance on further connecting Asia and Europe. Europe attaches great importance to our partnership with Asia, and ASEM is a unique forum to bring Europe and Asia closer in all spheres, economic, political, and people to people. We have a lot to gain from working closely together, and much to lose if we do not. Together we account for about 60% of the world population and of the world's trade and GDP. As leaders, we have a duty to maintain peace, security, and stability, and work for prosperous, cohesive, and sustainable societies. Of course, we have our differences, but there's much more uniting us than dividing us. We have an obligation not only to keep it that way, but also to improve our relations and cooperation. We have the chance to make the most of our cooperation by strengthening our trade and investment links, by bringing our citizens closer to each other. We should use this chance to increase our mutual understanding in practice by promoting enhanced links between our regions, from transport to digital highways. Our cooperation is not without challenges. This is why dialogue and a strong commitment to the rules-based international order are necessary. Common and predictable rules make states more secure, people more free, and encourage companies to invest with more confidence. Europe and Asia also share responsibilities for turning out climate change commitments and sustainable development goals into reality, promoting reformed global governance, addressing terrorism and the migration and refugee crisis. All of these topics will be on the menu of our meeting. I hope that the Ulaanbaatar summit will be remembered for our determination to find common solutions.
ASEM has come a long way in the last 20 years. We have achieved a lot together, but we have more work to do. I look forward to our discussions. Thank you. Thank you, Mr. President. I thank the President of the European Council for your statement. Thank you. I now invite His Excellency Mr. Hitin Kyu, President of the Republic of the Union of Myanmar, Coordinator of ASEAN, to address this summit. Mr. President. Excellency Elbэгdorj, Excellencies, distinguished delegates, it is indeed a great privilege for me to make an opening remark in my capacity as the coordinator of ASEAN member states at this 11th ASEM summit. This summit is indeed significant as it coincides with the 20th anniversary of the establishment of ASEM. Before continuing any further, I would also like to express deep condolences to the government and the people of France for the tragic incident that caused loss of lives during the celebration of Bastille Day. Since I'm attending the ASEM Summit for the very first time after assumption of my office 3 months ago, I wish to offer my greetings to all distinguished leaders and delegates present here today. I value the opportunity provided by this event to get to know many leaders from the 2 continents. I wish to express our deep appreciation to the government and the people of Mongolia for their warm and generous hospitality extended to us, as well as for the excellent arrangements made for this important meeting. Excellencies, anniversaries offer us opportunities to look back and take stocks of our achievements and chart out our ways forward. We are happy to note that ASEM has evolved from a small group of 26 partners at the first summit in 1996 to that of 53 partners after 20 years. I wish to translate this as a reflection of the growing interest of countries in both regions in the work of this ASEM mechanism. With growing number of partners and their dedicated efforts, ASEM has been gaining over the past 20 years its vitality and relevance in bringing Asia and Europe closer by enhancing connectivity in all dimensions. ASEM has brought together not only government officials, but also parliamentarians, business communities, and peoples from both countries, from both continents. Through various forums such as ASEP, ESBF, and ESPF, the Asia-Europe meeting has fostered better understanding between the 2 continents, enhanced political dialogue, deepened economic cooperation, strengthened socio-cultural exchanges, and consolidated other multilateral processes. Over the years, ASEM has created opportunities for broader people-to-people contacts, especially through vibrant activities of the Asia-Europe Foundation, ASEF, which deserves our continued support. Excellencies, the informal setting of ASEM provides all of us a useful platform to exchange our views on how we can work together to address the challenges facing the international community. As ASEM enters into the 3rd decade, we should widen our focus on areas of common interest, including connectivity, the 2030 Agenda for Sustainable Development, non-traditional security challenges, rule of law, anti-drugs trafficking, anti-corruption, inclusive growth, and disaster risk management. It is natural to see that countries have varying views and perceptions and are setting different goals to accommodate the upholding of sovereignty and promoting the interests of their people. However, this should not be viewed as a hindrance or challenge, but a great opportunity to address differences among us to advance our common interests.
I wish to assure our ASEAN partners that we will continue to strive for strengthening cooperation with ASEAN partners to our mutual benefits. In this regard, I wish to once again reaffirm our commitment to host the next ASEAN Foreign Ministers meeting in the second half of 2017. It will also offer our ASEAN ministers to witness the exciting democratic transition taking place in the country. I hope that our partnership through ASEAN's engagements will contribute to our collective efforts, not only to further advance of the interests of the citizens of the two continents, but also to those of the world at large. May I conclude by reiterating our readiness to work together to produce fruitful outcomes from this important summit. Thank you. Thank you, Mr. President. I now invite His Excellency Mr. Robert Fico, Prime Minister of the Slovak Republic, EU Presidency, to address this summit. Your Excellency, President of Mongolia, Цахиагийн, Элбэгдорж, thank you very much for your hospitality. Ladies and gentlemen, at this moment, our hearts and minds should be with the French people. And I think that we should very much reflect in the conclusions of our meeting also what happened in Nice. The fight against terrorism is among the highest priorities of our governments, and we condemn terrorist attacks in every form, wherever and whenever they occur. We should be ready to contribute to our common goal, a world that respects rights and freedoms, including the freedom of religion, but has zero tolerance to any form of violent extremism, terrorism, and disrespect. My country, Slovakia, as a residing country of the Council of the European Union, located in the heart of Europe, highly appreciates all initiatives taken under the auspices of informal dialogue of ASEM and ASEF. We have actively participated within the process of ASEM in 2015 and 2016. We put emphasis on further exploration of opportunities of sharing experience and best practices on water management and water security between the continents. We would like to emphasize the second ASEM Working Group seminar on eco-innovation competence of SMEs, which was held in Bratislava in March 2016. We firmly believe that this seminar contributed to bigger support of SMEs towards sustainable development and eco-innovation competencies. Finally, we see the great potential of ASEM in tackling global challenges in other areas of common interest, such as global security, non-proliferation of weapons of mass destruction, food and water security, or in areas of education, social protection, etc., etc. I hope that